practice that. Okay. So like most of the this scatter gather and the VM connector in the Accenture company, like they are using mostly, because most of their projects related to Salesforce. Okay, in Salesforce they are calling different APIs. So if you want to call all that APIs, okay, so you have to use scatter gather. Okay, whatever the response it is coming from there, that we need to store in the queue. Okay, then we need to do some transformation according to that requirement. Okay, see, even though if we got a job, okay, you don't know, like how to implement this entire project. Okay, so that time, at least if you remember, like what is VM, what this will do, what publish will do, what consume will do, if you remember all this stuff, what will happen, if someone will guide you, so that you can easily do that. Okay, so that's why you have to practice all the concepts. Clear? ఓకే సార్. Okay. సార్ సార్ నిన్న పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించారు కదా సార్, Yes. అది రియల్ టైమ్ లో ఎలా పంపిస్తాను సార్? సేమ్ అంతే, రియల్ టైమ్ లో కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ నే క్లిక్ చేసి రాలో బాడీ అప్లికేషన్ చేసాను అయితే చేసాను, ఎగ్జామ్లు అయితే ఎగ్జామ్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఇప్పుడు నేను చెప్పే అన్ని టాపిక్ వైజ్ చెప్తున్నా, రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇట్లే చేస్తాం, వేరే ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు మీకు. వాళ్ళే సార్, క్లయింట్ సార్ రిక్వెస్ట్ మన బడిలో పేస్ట్ చేసి పంపించాలి అంతే. ఓకేనా? ఆ రిక్వెస్ట్ మీకు స్ప్రెడ్ షీట్ లో కానీ, లైక్ మెయిల్లో కానీ ఏదో ఒక విధంగా మీకు ఇస్తారన్నమాట. ఓకేనా? Okay. So today we are going to discuss about properties. Are you getting some background noise? Yes, sir, a little bit. Okay, parallelly some other meeting is going on. సార్, Yes. సోప్ చెప్పారు కదా సార్ మీరు XML. సో అది విజ్డిల్ ఫైల్ ఇచ్చినప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఇంపోర్ట్ చేసి చేసుకోవచ్చు అంటారు, లేకపోతే అది న్యూలో వచ్చేసి ఓన్లీ URL యాక్సెప్ట్ చేస్తాం? మనము డైరెక్ట్ URL ని హిట్ చేస్తున్నాం, కంప్లీట్ URL. ఓకేనా? నువ్వు సమ్ పోర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నావు అనుకో, అప్పుడు విజ్డల్స్ మనము ఫైల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఆ విజ్డల్ ఫైల్స్ ఎలా పెట్టుకుంటామంటే ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే ఓకే. ఓకేనా? అది సోర్స్ మ్యాన్ రిసోర్సెస్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. So we need to keep in that. Okay. Okay. So now today we are going to discuss about properties. Okay. Very very important guys. ఇది లేకుండా ఏ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా? ఈ ప్రాపర్టీస్ లేకుండా ఏ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఓకే. సో మనం హోస్ట్ అంటే ఇట్లా రాస్తున్నాం కదా, లోకల్ హోస్ట్, పోర్ట్ అంటే 3306, యూజర్ అంటే అడ్మిన్, ఇట్లా. ఇది రాంగ్ యాక్చువల్గా. ఓకేనా? Let me tell you how to write this. See, first of all, what is property? Property is nothing but it is a file. Okay, it is a text file that contains the key value pairs. Okay, representing the property value and its property placeholder name. Okay, what is property? Property is nothing but it is a one kind of text file that contains the key. This is the key and this is the value. So that this is the key value pair representing the property value and its a placeholder name. Placeholder name is host and then this is the value. Clear? Okay. So this is the example for property.
This we will keep in the property file. Okay. Clear? Definition. What is property? Property file is a text file that contains the key value pairs. That means whenever you create a property file, you have to write both key value pairs. Clear? Okay. Next, property file location, where we are gonna create these property files. Okay. The property file should be located on the class path. Typically, application property files are located in the source man resources. Okay. In this directory, we are going to keep all our property files. So if you come here in the source man resources, okay, we have, can you see, APIs, XMLs. Here you can keep some WSDLs. You can keep your, data view files. Okay. You can keep property files. You can keep YAML files, everything you can keep in the source man resources directory. Okay. So here we are going to create all our property files. Okay. Clear? So now let me delete this. Okay. So what is property? Where we are going to store these property files. Clear, right? Now, to load properties from a custom file, you can place your custom property file at source man resources and use the tab. You can provide the configurations. Okay. What kind of files we are going to keep inside this directory? What kind of files it is going to be supported? Okay. So supported files for this directory, the configuration properties support both YAML configuration file and as well as property files. Okay. So the extension you can give .yaml and as well as .properties. Both files it is going to be supported. Okay. String is the only supported type, both formats. Okay. Now if you are writing something here, host and then name, you have to write in the double quotes. Okay. It is going to support only string path. Clear? So now you understood, right? What is property? What is the definition of the property file? Where you can keep this property file and what you need to keep inside that property file and what kind of files it is going to support. Clear? Now how to create a property files. Okay. I told you, right? There is a directory called source man resources. Just right click on the project, click on new, then select the file. File type, you have to give either YAML or .properties. Clear? So now let me create this. I'll come back here, right click, new file. Okay, here I need to create a file. So imagine I'm working with the dev environment, dev.yaml. Extension you need to provide. Click on finish. See this dev.yaml file got created. Okay. So inside this you have to write something. Okay. So what you need to write? You need to write HTTP. See, this is how you can create. Right click, new, and then file name. You have to provide this. Provide the name, file name like dev.yaml. Okay. Similarly, you can create two more files like testing. See, in the real time, we have, different kinds of environments, right? Testing environment, production environment and all. Okay, like this we have to create. So now I created only one, right? What I will do, I will copy this and I can paste this instead of creating again.
Okay, here it is asking change the name. Instead of this dev, what I will do, I will write QA. Okay, similarly I can create few more files. Just paste it and prod is nothing but production. Okay, like this you can create different kinds of environments, depends upon your requirement. In some of the organization they will use QA, dev environment, production, UVAT, something like this they will create. Okay, for our practice purpose try to create one or two, fair enough. Okay, now one second. Okay, now you are not getting the voice, right? Background noise. Yes, sir. Now we are not getting. Sir, no, not getting. Okay, fine. Actually, I connected, VDI. For VDI, we cannot keep headphones and all. In VDI, there will be no sound. Okay. Even if you go for real time, if you are using VM, so you cannot hear anything. We cannot play YouTube and all. So here in the dev.ml, what I'll do? See, we have to, so instead of what I'll do, I will write. I'm going to write http:// hit enter, give one tab space. Here also we need to follow some indentation. Then you have to write port colon in double quotes you can write 8081. Okay. Clear or any questions? Clear, sir. Okay. See, similarly, if you want, you can write host. Host is Host. local host. Okay. For time being, you just keep this. Okay. Now immediately what you need to do, you have to save this file, or else you can see here, there is a hashtag over here. Okay. Before dev, there is a hashtag. Can anyone notice here? Yes, so we are Yes, in same thing, so it is indicating star only. Now that means we are using this file. Okay. Hmm. So you have to save this. Once you saved it, it will go. Okay. Okay. Now మనం ఇక్కడ ఫైల్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉన్నదని చెప్పి చెప్తున్నాం అంటారా మనం దానికి? కాదండి, అది యూసేజ్ లో ఉంది అని హ్యాష్ట్యాగ్ ఉంటే అక్కడ. అది కాదు నేను అంటున్నది, మీరు పోస్ట్ పోర్ట్ ఇస్తున్నారు కదా, ఆ, ఫైల్ యొక్క ప్లేస్ మీరు మెన్షన్ చేస్తున్నారా అంటున్నాను. కాదు కాదు చెప్తానులేండి, చెప్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే ఓకేనా. సో నౌ క్రియేట్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ గ్లోబల్లీ. ఓకే, create a configuration property file globally. Global ante you have to come here, click on global elements. Okay, create, come here, property, configuration properties, click on it.
Okay, here it is asking file name. You have to select for which file you want to do this configuration. So I want to do it for have, right? Select this, click on OK, and then click on OK. Now I give this global configuration property. So why I declared globally, wherever I want, I can call these properties. Okay, inside this, whatever I wrote, I can call that. Okay, port and host, right? Clear? So now, as soon as you declared here, what you need to do, you have to call that property file. This is the interview question. Okay. How do you call property files, or how you are going to access the property files? See, this is the interview question. Okay. How to call the property files or how to access the property file. Okay. If you want to call anything, if you want to call host or port number, what you need to do? You have to use dollar. So you have to use the bracket, this bracket. Here you have to provide the key. Okay. What is the key here? Key is port. This is the key and this is the value. Okay. Clear? Okay. Now Clear. what I will do, I will take one listener. Here I'll show you how to call these properties. So now in the path, I will mention something. I think I mentioned. Then I'll take one logger. Okay. Welcome to property file. Clear? So this is as usual, right? Earlier, every time what we will do, we are going to configure this. Okay. So usually in the real time, we are not going to call like this. We should not use like this host. Okay. So if we want to call that property file dollar, okay. So here you can call http dot host. Okay. Similarly, if you want to call this dollar http dot port. Okay. Now click on this test connection. See, test connection is successful. Now click on this OK. Now what I will do, I'm going to deploy this application. If you want to deploy this application, save it. This may take some little time. See, my application started. Okay. Now what I will do, I'll hit it from the Postman. Java. Okay, I made a mistake here. In the property file, what is the port number I give? 8081, correct? So what I'm calling here? 5050. So that's why it is not giving any response. 8081. See, now I got 200. Success response. If you come here, you got the output, right? See, welcome to property file. Okay. So what you understood from here? Can someone tell me? మనము ఇన్పుట్ ఇచ్చేదాన్ని ఒక ఫైల్లో పెట్టి దాని నుంచి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అన్నమాట ఇక్కడ.
సారీ, మనం ఇన్పుట్ లిజనర్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా మనం ఇంతకుముందు మనం కాన్ఫిగర్ చేసాము. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి వేరే ఫైల్ లో పెట్టి దాన్ని హిట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ. ఓకే. See, earlier up to previous classes, what we did, we are directly displaying the host and port number. Hello? Hello, can you hear me? No, Yes. now we Yes. can hear you. ఓకే. సి, మనం ఇంతకు ముందల్లా వీటిని కాల్ చేసేటప్పుడు ఎలా కాల్ చేస్తున్నాం? హోస్ట్, పోర్ట్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం కదా, లోకల్ హోస్ట్ అవన్నీ. సో రియల్ టైంలో అట్లా ఎప్పుడు కాల్ చేయకూడదు. ఎక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్. ఓకేనా? సో మనం ముందు చేసిన ప్రొసీజర్ అంతా మీకు ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం చెప్పాను. ఓకేనా? ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏ కాన్ఫిగర్ చేసినా మీరు ఇట్లా ప్రాపర్టీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అందులో నుంచి కాల్ యాక్సెస్ చేయడం నేర్చుకోండి ఈ రోజు నుంచి. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే సార్. సో రియల్ టైంలో ఇట్లా చేస్తాం అనమాట. Sir, so here like one more సారీ, డేటా ప్రాబ్లమ్. హలో. like one more property we have to create here. If you want, you can create n number of properties. Okay. So now let me tell you. See, for if you want for this path also you can create. Okay, what you can do? Path. సార్ HTTPS కి కూడా ఇలాగే కాన్ఫిగర్ చేస్తారా సార్? ఏవైనా అంతే అండి కాల్ చేసేటప్పుడు. అక్కడ HTTPS కి ఏంటంటే మనం కీ స్టోరు, ట్రస్ట్ స్టోర్ అవన్నీ సర్టిఫికెట్స్ యాడ్ చేస్తాము. HTTPS కి సెక్యూర్ అవి, అది వేరే విధంగా ఉంటుంది, చెప్తాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? ప్రొసీజర్ ఇదే, బట్ చిన్న చేంజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే చెప్తాను. ఓకేనా? ఇక్కడ పాత్ ఏమి ఇచ్చాము? సింక్రనస్ సార్. Okay, ASYNC. Okay. Now see, you have to save this. మీరు సేవ్ చేయకుండా ఇక్కడ కాల్ చేసినారనుకో అది డిస్ప్లే అవ్వదు, ఎర్రర్ కొడుతుంది. ఓకేనా? చెప్పండి ఏం రాయాలి ఇక్కడ? డాలర్ పాత్ HTTP.path. Very good. HTTP.path. ఉత్త పాత్ రాస్తే రాదు. HTTP.path. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ప్రాపర్టీ ఫైల్ వాడినప్పుడు ఏమేమి చేంజ్ చేస్తారో ప్రతిసారి సేవ్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్. ఇది రన్ అవుతుందా లేదా? ఓకేనా? స్టార్టెడ్ యాప్. నౌ ఐల్ కమ్ హియర్. See, 200 సక్సెస్ వచ్చింది, అవుట్పుట్ కూడా వచ్చింది. వెల్కమ్ టు ప్రాపర్టీ ఫైల్. క్లియరా? క్లియర్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? కిషోర్, ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేసేప్పుడు HTTP కోలన్ అని ఎందుకు రాశారు మీరు? ఎక్కడండి? ప్రాపర్టీ dev.m ఇక్కడ ఇది సింటాక్స్ అండి. ఫస్ట్ మనం ఏదైతే సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు డేటాబేస్ రాయాలనుకో, డేటాబేస్ కి ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా?
ఇక్కడ డిబి అని పెట్టి కోలన్ పెట్టాలి. కోలన్ పెట్టి ఎంటర్ కొట్టి ఇక్కడ రాయకూడదు, మళ్ళీ ఒక ట్యాబ్ కొట్టాలి. ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చి హోస్ట్ యూజర్ యూజర్, ఓకేనా, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్, ఓకేనా. పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ రాయాలి. బట్ పాస్వర్డ్ రాస్తే మనం ఏం చేస్తాం, చూస్తాం కదా, అవునవును సెక్యూరిటీ ఎవరికైనా పంపించినా కూడా వాళ్ళు కూడా చూస్తారు. సో అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఎన్క్రిప్ట్ డీక్రిప్ట్ చేయాలి, ఓకేనా. సార్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ HTTP అని ఇస్తాం కదా కాల్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు వచ్చి DB అని ఇవ్వాలా? ఇక్కడ డిబి అని ఇవ్వాలి. ఓకే, లిజనర్ లో. లిజనర్ లో కాదు, డేటాబేస్ లో, సరే డేటాబేస్ లో. ఓకేనా. కాల్ ఆ? ఏంటండి? డేటాబేస్ కాల్ చేసేటప్పుడు డిబి ఇవ్వాలని. కరెక్ట్. అప్పుడు కూడా చెప్తాను, డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు గుర్తు చేయండి ఒకసారి, ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ వాడండి అని. సో అప్పుడు నేను ఇవి వాడతాను, ఇవి వాడి కాల్ చేస్తాను, ఓకేనా. క్లియర్? క్లియర్. ఓకే. సో హౌ టు యాక్సెస్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్, ఓకేనా. ఇప్పుడు హౌ టు స్విచ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను డెవలప్మెంట్లో ఉన్నాను, ఓకేనా. నేను టెస్టింగ్కి స్విచ్ అవ్వాలి అనుకో, ఓకేనా. సో ఇక్కడ సో సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది అనుకోకండి, కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనుకోండి. QA అని పెడతాను. సో ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను, ఓకేనా. ఇది సేవ్ చేస్తాను, ఇది సేవ్ చేస్తాను, ఓకేనా. ఇప్పుడు what I want to do, I want to switch my environment from dev to QA, ఓకేనా. సో రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఇక్కడ వేరే ఉంటాయి, హోస్ట్ వేరేది ఉంటుంది, ఓకేనా. వాళ్ళకు URL ఇస్తారు, అది పెట్టాలి ఇక్కడ. QAకి ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది URL, అవన్నీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం మనం, ఓకేనా. మనకి ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి జస్ట్ డమ్మీగా సేమ్ పెడతాను, ఓకేనా. ఇప్పుడు స్విచ్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి. HTTP మామూలుగా మెయిన్ మ్యూల్ ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళి గ్లోబల్ ఎలిమెంట్ లో ఫైల్ చేంజ్ అయ్యింది. మనం అక్కడికి వెళ్ళేసి లిజనర్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇచ్చినవన్నీ సేమ్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇస్తే సరిపోయేది. లేదు, గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్కి వెళ్ళి ఎడిట్ చేయండి సార్. ఓకే, గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చి కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఎడిట్ చేసి వేరే QA.raml, వెరీ గుడ్, ఓకేనా. సో ఇట్లా చేస్తే ప్రతిసారి చేయాలి కదా నేను. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా, ఇక్కడికి వచ్చి ఫైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, అన్నీ చేయాలి. సో ఇదంతా ప్రొసీజర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏంది, నేను QA అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే QA రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇది బాగానే ఉంది, QA అని పెట్టాను, ఓకేనా. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది స్విచ్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ సేవ్ చేసి రన్ చేస్తే వస్తుందా. ఓకేనా, స్టార్టెడ్ యాప్, 200 వచ్చింది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూస్తే అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకి. కానీ ప్రతిసారి నేను ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవ్వాలంటే ప్రతిసారి గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చి ఎడిట్ కొట్టి ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఇది చేస్తే మాన్యువల్ అన్నమాట, ఓకేనా. సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే డాలర్ ఇక్కడ ENV అని పెట్టేస్తా, ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏది ఇస్తే అది తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు సేవ్ చేశాను, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ని డిఫరెంట్గా రన్ చేయాలి.
రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కొట్టండి. రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కొట్టాక ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తాయి కదా, ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే -d env ఎన్విరాన్మెంట్ ఈక్వల్ టు మనం ఏది QA కదా, QA అయితే QA రాయాలి. ఓకేనా? అప్లై అండ్ రన్. ఇది స్విచ్ అవ్వడం అన్నమాట, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా స్విచ్ అవ్వాలి అని. ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ అవసరం లేదా కిషోర్? ఫైల్ QA.yaml కదా. అక్కర్లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే జస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆటోమేటిక్ గా ఓకే. చూద్దాం. ఎప్పుడు నేను 2 years కిందట చేసాను. ఫెయిల్డ్ వచ్చిందా? అది అక్కడే కొట్టింటారు. ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయిందా? ఫెయిల్ టు డిప్లాయ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ QA మస్ట్ ఎండ్ విత్ YAML. ఓకే, ఎక్స్టెన్షన్ అడుగుతాం. ఓకే, ఎడిట్కి వచ్చి ఎక్కడ ఇవ్వాలి అది? రన్ చేసి రన్ యాజ్ రన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంతేనా? ఓకే, మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఒక్క నిమిషం, నేను చార్జర్ తీసుకొని వస్తాను. Okay, is it deployed? Hello? Deployed. Yeah, deployed. Okay, now let me test this. See, I got 200 success. Okay, I got the output. Okay, and one more way, what you can do, so instead of writing here, come back here, edit, dot, YAML. arguments. So you have to provide here, okay? So next time you don't want to give over there, okay?
In the arguments, you don't want to pass that extension. Okay. In the arguments, you have to write only run as run. नहीं रखना कहते हैं हमें और वहाँ लिख लेना उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं हाँ Okay. वो निकालें Clear? कॉन्फ़िगरेशन టీ అనేది సింటాక్స్ కిషోర్ సింటాక్స్ కాదండి, QV అనేది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్. -d అని పెట్టారు కదా ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో -d ENV. -d అనేది సింటాక్స్ సింటాక్స్ అది అట్లా వేస్తాం. ఓకేనా? డి అంటే ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా? అది నాకు కూడా తెలియదండి ఎగ్జాక్ట్ గా. मैं बोलना नहीं QA అంటే ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కిషోర్ అది? QA అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్వాలిటీ చెకింగ్ అట్లా ఉంటాయి కదా. ఓకే. UAT అని యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ అని. ఓకేనా? Testing environment QA is టెస్ట్ testing environment. Testers. క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సార్. ఇది వేరు, మళ్ళీ టెస్ట్ అని ఉంటది. రకరకాలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్కరు ఒకటి వాడుతుంటారు. ఓకేనా? ఇంకొందరు శానిటీ టెస్టింగ్ అంటారు. శానిటీ టెస్టింగ్ ఎప్పుడన్నా విన్నారా? ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏది ముందు చేయాలి ఏది వెనక చేయాలని చెప్పేసి ఉంటుంది సార్. వెరీ గుడ్. సో శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు. ఓకేనా? జీరాలో కానీ ఏదన్నా అసైన్ చేసినప్పుడు నువ్వు అది చేసినా అని చెప్తావు. ఓకేనా? చేసినా అని చెప్తే దానికి మనకి ఎవిడెన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు డిప్లాయిడ్ అని చూపిస్తే సరిపోదు ఇది. ఓకేనా? మళ్ళీ నేను QA వాడితో కూర్చోవాలి. ఓకేనా? టెస్టర్తో కూర్చొని వాడు అన్ని టెస్ట్ చేస్తాడు, ప్రతి ఫ్లో వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. వాడు ఏ ఆటోమేషన్ అవన్నీ వాడతాడు, వాడి టెస్ట్ చేస్తాడు. దాన్ని శానిటీ టెస్టింగ్ అంటారు. ఇది చాలా మందికి తెలియదు. ఓకేనా? సో అట్లా రకరకాల ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? క్లియరా ఇప్పటి వరకు? సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? వాట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ, ప్రాపర్టీ ఫైల్ డెఫినేషన్ ఏంది. ఓకేనా? ప్రాపర్టీ ఫైల్లో ఎక్కడ పెడతాము, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్. ఓకేనా? ప్రాపర్టీ ఫైల్స్లో ఏం రాయాలి, రాసే విధానం ఏది, ఎవ్రీథింగ్ తెలుసు మనకి. తర్వాత హౌ టు కాల్ దట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ ఆర్ హౌ టు యాక్సెస్ దట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్, అది కూడా చూస్తాం. తర్వాత హౌ టు స్విచ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇది ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్విచ్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, లైక్ డెవలప్మెంట్ టు ప్రొడక్షన్. సో ఈ ప్రొడక్షన్కి ఒక URL ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్కి ఒకటి ఉంటుంది, టెస్టింగ్కి ఒకటి ఉంటుంది. డిఫరెంట్ URLs ఉంటాయి. అందుకే డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో అన్నిట్లో వర్క్ అవ్వాలి అది. ఓకే, అర్థమైందా? సార్ ఒక డౌట్ సార్. యా చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు dev.yaml లో మనము సేమ్ పోర్ట్ సేమ్ పాత్ అవి ఇచ్చాం సార్. అట్లానే QA లో కూడా సేమ్ పోర్ట్ సేమ్ పాత్ ఇచ్చాం కదా సార్. సేమ్ ఉండవండి, ఇక్కడ మారుతాయి. ఓకేనా? అంటే మార్చినా కూడా ఇది సపోర్ట్ చేయాలా. ఒక్కసారి మార్చి చూపిస్తారా సార్? ఇక్కడ మనకేం లేవు కదా ఎన్విరాన్మెంట్ లో. సార్ ఎవరో పోర్ట్ చేంజ్ చేసి మనం పోస్ట్ మ్యాన్ హిట్ చేసేటప్పుడు 8082 అని కొడతాం సార్, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. 8088 కట్టండి. ఓకేనా? ఓకే. ఇది QA కదా. సో ఇలా చేస్తానే రన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, సేవ్ చేయాలి. యు నీడ్ టు సేవ్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే. సో ఇక్కడ నేను సేవ్ చేస్తే రన్ అయిపోద్ది. ఇక్కడికి వచ్చి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాస్, రన్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, QA కదా. ఓకే,
QA పాస్ చేద్దాం. ఓకేనా, అది డిప్లాయ్ అయినాక చూద్దాం. See, our application got deployed. Okay, what is the port number? 8088. 88. See, 200 వచ్చిందా? అవుట్పుట్ వచ్చిందా? ఓకేనా. సో సేమ్ నువ్వు డెవ్లో రన్ చేసినా కూడా అవుట్పుట్ రావాలి. రన్ యాస్, రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, అప్లై, రన్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి చేంజ్ చేసినా అర్థమవుతుంది. రియల్ టైం ఏంటంటే మొత్తం చేంజ్ చేస్తాం అన్ని. సో అప్పుడు క్లారిటీగా అర్థమైంది. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత? 8081 సార్. 8081. Deployed. You got the output right. అర్థమైందా? How to switch the environments. ఇట్లా ఏంటంటే రియల్ టైంలో అన్ని వేరు ఉంటాయి, హోస్ట్ వేరు ఉంటుంది, వాడు డిఫరెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. URL కంప్లీట్ చేంజ్ ఉంటుంది, పాత చేంజ్ ఉంటుంది, డెవ్లో కూడా కంప్లీట్ చేంజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇట్లా అన్ని చేంజ్ ఉన్నా కూడా మన కోడ్ మాత్రం మనం రాసింది ఒకటే ఉంటుంది. ఈ రెండు అట్లే ఉన్నాయి కదా, చేంజ్ చేశాను ఏమన్నా లేదు, బట్ డిఫరెంట్ అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఇవి వర్క్ అవుతున్నాయి. ఇట్లా రాస్తాం అనమాట రియల్ టైంలో. సో మీరు ఈ రోజు నుంచి చేసే ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్ ఇలా ఉండాలి. సో ఎవడన్నా నీ కోడ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే, ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేసి నేను కాన్ఫిగరేషన్ అన్ని చూపిమన్నాడు అనుకో, మీ మేనేజర్స్ కానీ ఏం అర్థం కాదు ఇట్లా రాస్తే గిన. ఓకే సార్, అర్థమైందా? How to configure the dot property files? ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎవరండి మీ వాయిస్ నాకు వినిపించట్లేదు. డాట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ Network కూడా check సేమ్ చేసుకున్నా. ఇలానే కాన్ఫిగర్ చేయాలా? ఏంటండి? డాట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ కూడా ఇలానే కాన్ఫిగర్ చేయాలా? అన్ని ఇంతే అండి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు చెప్పాను కదా, డెవ్ క్యూఏ, మీరు ప్రొడక్షన్ అని UAT అని అట్లా రకరకాలు క్రియేట్ చేసుకొని వేరు వేరు ఇచ్చుకొని ట్రై చేయండి. ఓకేనా. ఓకే. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ, సో డెవ్లో చెప్పాను, ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ పెట్టానా, క్యూఏలో మీరు ఏం చేస్తారంటే 0.0.0 అని ఇవ్వండి అన్ని. దీని మీనింగ్ ఏమని చెప్పండి. డిఫాల్ట్ అన్నిటిని అలౌ చేస్తుంది. ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అయినా అలౌ చేస్తుందని ఇది ఇచ్చి ట్రై చేయండి క్యూఏలో. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ప్రొడక్షన్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రొడక్షన్ ఓపెన్ చేసి సేమ్ ఇవన్నీ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హోస్ట్ ప్లేస్ లో ఇది కూడా పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేయండి, 8087 పెట్టుకోండి.
హోస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చుకోండి. మీ ఐపీ అడ్రస్ తెలుసు కదా మీకు, సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఐపీ కాన్ఫిగ్ కానీ ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ కానీ కొట్టండి, మీకు అది తెలుస్తుంది, ఐపీ అడ్రస్ తెలుస్తుంది. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. పాత్ కూడా మీరు రిసోర్స్ పాత్ కావాలంటే చేంజ్ చేయండి. 3 డిఫరెంట్ చేంజ్ చేసి రన్ చేయండి, వర్క్ అవుతుంది. క్లియర్? ఓకే అండి, రియల్ టైంలో ఇలా ఉంటుంది. సో ఇంకా ఏం చేస్తామంటే ఈ రియల్ టైంలో ఇందాక ఇక్కడ నేను రాశాను కదా పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ, ఓకేనా? పాస్వర్డ్ 1 2 3 4 5 అని పెట్టాను అనుకో, ఓకేనా? సో ఇది క్లౌడ్ హబ్కి పుష్ చేయడం కానీ ఎవరికైనా క్లయింట్కి ఇచ్చినప్పుడు కానీ వాడు ఈజీగా చూస్తాడు నా పాస్వర్డ్లు ఇవన్నీ, ఓకేనా? సో అప్పుడు రియల్ టైంలో ఏంటంటే పాస్వర్డ్లు ఇట్లా పంపించకూడదు, ఇది సెక్యూర్ చేయాలి దాన్ని, ఓకేనా? అంటే ఎన్క్రిప్ట్ డీక్రిప్షన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎంతమంది వాడుతున్నారు? మొబైల్ యాప్స్ కానీ బ్యాంకింగ్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు సో మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. పాస్వర్డ్ మీరు ఎంటర్ చేసినప్పుడు క్లిక్ చేస్తానే డాట్ 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 అని చాలా పడతాయి, చూసారా? నోటీస్ చేసినారు ఎవరన్నా? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ గా, ఓకేనా, మీరు పాస్వర్డ్ 1 2 3 4 5 అని ఇచ్చింటారు, కానీ డాట్ 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 అని చాలా పడతాయి. ఎందుకు పడతాయంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆ సబ్మిట్ బటన్ కొట్టగానే లాగిన్ అని సబ్మిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, కొట్టగానే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది ఇంటర్నల్ గా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది. ఎన్క్రిప్ట్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎవరన్నా హ్యాక్ చేసి అది ఏ ఆల్గారిథమో కనుక్కొని దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేసే లోపల అది వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది, సర్వర్కి వెళ్ళి రీచ్ అయి ఉంటుంది. వాడు తర్వాత ట్రై చేస్తే టైమ్అవుట్ వస్తుంది, అందుకే హ్యాక్ చేయలేరు అన్నమాట. అర్థమైందా? సో లేకపోతే ఇట్లా ఈజీగా పాస్వర్డ్లు ఇవన్నీ పంపిస్తే వాడు నీకంటే ఫాస్ట్ గా దీన్ని హ్యాక్ చేసి నీ అకౌంట్లో ఉండే అమౌంట్ అంతా తీసుకోవచ్చు హ్యాకర్స్. బట్ ఎందుకు ఇంత సెక్యూర్ గా ఉన్నాయంటే ఇట్లా వాళ్ళు సమ్ అల్గారిథమ్స్ ఇవన్నీ వాడతారు, ఓకేనా? అల్గారిథమ్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే నీ పాస్వర్డ్ యాస్టీజ్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తావో దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి. ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఎండ్కి వెళ్ళాక డీక్రిప్ట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా? అది ప్రొసీజర్ అన్నమాట. సో అది ఎలా చేయాలి అనేది రేపు చూద్దాం. రేపు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హౌ టు కాల్ సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్, హౌ టు ఎన్క్రిప్ట్ అండ్ డీక్రిప్ట్ ది పాస్వర్డ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజర్ నేమ్స్, ఓకేనా? యూజర్ నేమ్స్ కూడా ఇట్లా రాయకూడదు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ వీటిని కూడా మనం ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ ఫార్మాట్ లో పెట్టుకోవాలి, ఓకేనా? సో రేపు క్లాస్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది కాల్ చేయడము ఈజీనే ఇదంతా. సో ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఈ రోజు క్లాస్ రేపు క్లాస్ అయితే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది, నువ్వు ఏ ప్రాజెక్ట్ అన్నా చేసుకో, ఓకే? వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్ యు ఆర్ వర్కింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ప్రాపర్టీస్. You have to call the properties like this. You have to secure your properties like this. Okay. Clear? సార్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, సో మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేయడానికి ఎలా చేస్తాం సార్ రియల్ టైంలో? ఏదండి? ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని వస్తాయండి, ఇక్కడ ఫైల్స్ పెట్టుకున్నారు కదా. అంటే డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ అలా ఉంటాయా ఇక్కడ కూడా? క్వాలిటీ సిస్టమ్ అని, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అని. సిస్టమ్స్ కాదండి, ఆ సిస్టమ్స్ లో వాడే యూఆర్ఎల్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం కదా మనం. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు అన్ని వస్తాయి, ఈ ఫైల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి, ఓకేనా? సో మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎవరికైనా ఇచ్చిన వాళ్ళు స్టూడియోలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లే అవుతాయి వాళ్ళకి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు క్యూఏ టీమ్ వాళ్ళు వేరేది యూజ్ చేస్తారు కదా సార్. క్యూఏ టీమ్ వాళ్ళు మనది టెస్ట్ చేయాలనుకోండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కదా సార్? చేసుకోవాలి, లేదా మనతో కూర్చుంటారు వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకొని 1 hour 1/2 hour మీటింగ్ సెటప్ చేసుకొని ఈ చేసేటప్పుడు అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తారు అట్లా.
ఓకే, మన దాంట్లోనే మన మన environment. దాంట్లోనే అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్లు వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని. ఓకే 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 వాళ్ళు చేసి అంతా యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ అని వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినాకే మనం కోడ్ ని గిటబ్ కి పుష్ చేయాలి, అంతవరకు చేయకూడదు. ఓకే ఓకేనా? వాళ్ళ నుంచి అప్రూవల్ రావాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే నువ్వు డిజైన్ స్టార్ట్ చేయాలి, డిజైన్ కి అప్రూవల్ రావాలి. అదంతా అయిపోయినాక డెవలప్మెంట్ అంతా చేసినాక అది కోడ్ రివ్యూ అన్ని చేస్తారు. అవన్నీ అయిపోయినాక యూనిట్ టెస్టింగ్, శానిటీ టెస్టింగ్ అన్ని చేస్తారు. ఇవన్నీ చేసినాక ఫైనల్ గా మళ్ళీ అప్రూవల్ తీసుకోవాలా. సో ఇవన్నీ వచ్చినాయి, కోడ్ ని పుష్ చేయొచ్చా గిటబ్ కి లేదా అని. అప్రూవల్ లేకుండా మీరు ఏం చేయకూడదు అసలు. ఓకేనా? ఓకే క్లియర్? సార్ యూనిట్ టెస్ట్ డెవలపర్స్ కదా సార్ చేసేది? అవునండి. ఓకే ఓకే, ఎం యూనిట్ నిన్న చెప్పాను కదా, అవునవును సార్. అది మనమే చేస్తాం. ఓకే ఓకే సార్. కిషోర్ వన్ డౌట్. చెప్పండి. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ మాన్యువల్ గా మనం ఐఫండి అని కాన్ఫిగరేషన్స్ లో ఇచ్చాం కదా, ఇప్పుడు క్లౌడ్ హబ్ డిప్లాయ్ చేస్తే అప్పుడు ఎలా మనం ఏదండి? క్లౌడ్ హబ్ కి డిప్లాయ్ చేస్తాం కదా, ఆ, అప్పుడు మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఆ వేరియబుల్? ఏ వేరియబుల్? ఐఫండి అప్పుడు ప్రొడక్షన్ దే కదా మనం పంపించేది, ఇవన్నీ పంపించం అప్పుడు క్లౌడ్ హబ్ కి. క్లౌడ్ హబ్ అంటే ఏంది? అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తే లైవ్ ఉండాలి. ఓకేనా? నువ్వు ఈ డెవ్ క్యూఏ ఇవన్నీ అనవసరం, జస్ట్ ప్రొడక్షన్ మెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పుష్ చేయాలి అక్కడ. అర్థమైందా? అక్కడ మనం ఐఫండి ఈఎన్వి ఈక్వల్ టు ప్రౌడ్ అని ఇవ్వాలి. అంతే, ప్రౌడ్ అని ఇచ్చేసి పుష్ చేస్తే అయిపోతుంది. అదే ఆ వేరియబుల్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి అక్కడ క్లౌడ్ హబ్ లో? క్లౌడ్ హబ్ లో ఎందుకండి? ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ ఇచ్చి పెట్టినావు కదా, ఇప్పుడు దీనికి ఏముంది? బై డిఫాల్ట్ క్యూవియనో ఏదో ఉంది. ఓకేనా? సో అట్లా మళ్ళీ చేంజ్ చేయదాన్ని, చేంజ్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి. ఫ్రాడ్ అందరికి యాక్సెస్ ఉండదండి, అది ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటది. సో వాళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళు మనకి చూపిస్తారనమాట స్క్రీన్ షేర్ చేసి. మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇది ఎలా ఉంటదంటే డెవాప్స్ టీమోడ్ ఉంటాడు, వాడు టేక్ కేర్ చేసుకుంటాడు క్లౌడ్ హబ్ థింగ్స్ అన్ని. నువ్వేం చేయాలంటే నీ డ్యూటీ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినవన్నీ చేసి గిట్ హబ్ కి పుష్ చేయాలి. ఓకేనా? పుష్ చేస్తే ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, క్యూఏ వెళ్ళిపోతుంది, ప్రాడ్ వెళ్ళిపోతాయి, ప్రొడక్షన్ వెళ్ళిపోతాయి, అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? వాడు గిట్ హబ్కి వెళ్ళినాక అక్కడ వాడు పైప్ లైన్ సెటప్ చేసుకుంటాడు, సిఐసిడి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. వాడేయో తిప్పలు పడి వాడు డిప్లాయ్ చేసుకుంటాడు దాన్ని. ఓకేనా? లేదు నువ్వే చేయాలి అంటే సింపుల్, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్ కొట్టేస్తే మొత్తం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. క్లియర్? ఓకే గైస్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో ఈ రోజు నుంచి చేసే ప్రతి క్లాసు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ప్రాపర్టీస్. ఓకే? సో రేపు చూద్దాం హౌ టు కాల్ సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్ ఇవన్నీ చేయాలి. ఓకే, టుమారో చూద్దాం ఇది. క్లియర్? ఓకే గైస్. సార్ ఇంకా ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్? ఇంకానా, ఒక్క నిమిషం. సో ఫస్ట్ అయిపోయిందా ఓవర్వ్యూ? ఫ్లో టైప్స్ అయిపోయిందా? డీబగ్ అప్లికేషన్, అసింక్ ఫ్లో అయిపోయిందా? ఫైల్ కనెక్టర్ అయిపోయింది, కనెక్టర్ అయిపోయింది, ఏపీఎల్ అప్రోచ్, రామల్ అయిపోయింది, అయిపోయింది, హౌ టు కన్జ్యూమ్ సోప్ సర్వీస్ అయిపోయింది. ఇది 1 2 3 4 ఈ 2 అయిపోయినాయి. 5 6 7 8 9 10 11
ఇది అయిపోయింది, రేపు ఇది ఒకటి ఉంటుంది 12. సో 12 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? 12 అయిపోయినాక మళ్ళీ 2 క్లాసులు తీసుకుంటా. ఒకటి ఏంటంటే రెజ్యూమ్ ఎలా పెట్టాలి, నౌకరీలో ఎలా పెట్టాలి, హెచ్ఆర్తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఈ డిస్కషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో అవి రెండు క్లాసెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటా. తర్వాత ఇంకొకటి ఏదో మిస్ అయింది అనుకుంటా మీకు ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్లో. అవును సార్, లైబ్రరీస్ పాలసీస్, రీసోర్స్ టైప్స్ ఒకటి. లైబ్రరీస్ రిసోర్స్ టైప్స్ ఇన్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, అవి చూద్దాం. ఓకేనా? ఇంకా 2 వీక్స్ మనకి 2 వీక్స్ అండి. ఓకే, ఇవి అయిపోతానే అందరు రెజ్యూమ్స్ పెట్టేసి. ఓకేనా? సో రికార్డర్ చెప్పాను, ఎవరన్నా చూసారా? హలో, ఏంటి సార్? నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు క్లాసెస్ చెప్తా ఉంటే, ఇప్పుడు నేను జూమ్లో ఇక్కడ చెప్తున్నా కదా, స్కైప్ రికార్డర్, స్కైప్ కానీ జూమ్ కానీ టీమ్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఇద్దరు వాయిస్ రికార్డ్ అవ్వాలి. చూస్తున్నాం సార్, దొరకట్లేదు. ఓకే, అందరు చూసి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ట్రై చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తా ఉంటా కదా, ఒక 5 minutes అట్లా పెట్టుకోండి రికార్డింగ్. సో నా వాయిస్, మీరు రిప్లై ఇచ్చే వాయిస్ 2 వస్తున్నాయి లేదా చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. వస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్ గ్రూప్లో పింగ్ చేయండి, లైక్ అందరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. ఇది ఎందుకంటే మీకు చెప్తా వినండి. మీరు టోటల్ 50 మెంబర్స్ ఉన్నారా, 40 మెంబర్స్ ఇక్కడ బ్యాచ్లో. సో అయిపోతానే అందరు రెజ్యూమ్స్ పెట్టరు. నాకు తెలిసి ఒక 10-15 మంది రెజ్యూమ్స్ పెడతారు. ఓకేనా? సో ఈ 15 మందికి రెజ్యూమ్ పెడితే నెలకి 4 ఇంటర్వ్యూలు, వరస్ట్ కేసు అయినా షెడ్యూల్ అవుతాయి. ఒక్కొక్కరికి 4 ఇంటర్వ్యూలు. వీళ్ళు తలా 4 ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చినా 15 4 60 రికార్డింగ్స్ వస్తాయి. ఆ 60 మనం గ్రూప్లో పోస్ట్ చేసుకుంటే ఆ 60 ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ క్షుణ్ణంగా మనం లైక్ లైన్ టు లైన్ చూసి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినారు, ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ రాసుకొని నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మొత్తం అందులో ఉండే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వేరే ఏముండవు. అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చేసుకుంటే గిన ఈజీగా జాబ్ వచ్చేస్తుంది. సో నేను దానికోసం చెప్తున్నా. సో అట్ ది సేమ్ టైం మీ దగ్గర ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయా సార్? నా దగ్గర ఉండినాయి కానీ అన్ని దీంట్లో కరప్ట్ అయిపోయినాయండి. సాఫ్ట్వేర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మొత్తం వ్యానిష్ అయ్యాయి. లేకపోతే నేను మీకు ముందే షేర్ చేస్తున్నాను. ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా గ్రూప్ లో, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, వాళ్ళకి పోయారు. నేను గ్రూప్ లో పెట్టలేదండి అవి, వాళ్ళు నాకు పర్సనల్ గా పంపించున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా సార్, ఈ క్వశ్చన్ కనీసం ఎవరన్నా దగ్గర ఉంటే ఒక 2 అన్నా పంపించండి. మేము ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో వాళ్ళని అడిగి, నేను అడిగి చెప్తానండి. కొంచెం ఎందుకంటే మాకు కూడా ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలని అవగాహన వచ్చింది కదా, అందుకని. అంతేం లేదు, ఈజీనే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే. సో అది మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈరోజు ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఆ సాఫ్ట్వేర్ సెర్చ్ చేయండి. ఓకే సార్, సర్టిఫికేషన్ మ్యాండేటరీ సార్ ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అవ్వాలంటే? ఇప్పుడు నీ దగ్గర సర్టిఫికేషన్ లేదు, నా దగ్గర సర్టిఫికేషన్ ఉంది. ఓకేనా? ఇద్దరికి కాల్ చేసినాడు, ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు? సర్టిఫికేషన్ వాళ్ళకి. అదే మరి, సింపుల్ కదా అది. సో మీరు ఇంకా ఎందుకు చేయలేకుండా నాకు అర్థం కాలే. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వస్తుంది, క్వశ్చన్స్ నేనే ఇస్తున్నా, వాటికి ఆన్సర్లు నేనే ఇస్తున్నా. సో ఇంకా రాయనీకి ఏమైంది మీకు? ఓకే, ఓకేనా? సో ఈజీ ఉంటుంది, తొందరగా రాసుకోండి. అదంతా క్లియర్ చేసుకుంటే సార్ ప్యాటర్న్ మారిందా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఈ మంత్ లో? అంటే నేను ప్రైమరీ చూసినప్పుడు క్వశ్చన్స్ మారినట్టు అనిపించినాయి నాకు. ఇంతకు ముందు మారినాయి, ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రాస్తారు కదండి, గ్రూప్ లో కూడా పోస్ట్ చేసినారు చాలా మంది. నేను అటెంప్ట్ చేశాను సార్. ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీగా మారే క్వశ్చన్స్ మారాయి. ఆ 60 ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేశారు మీరు? నేను అటెంప్ట్ చేశాను సార్. అది 60 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, స్టార్టింగ్ వచ్చినాయి. ఓకే, సేమ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చు. ఓకే సార్, నేనైతే నిన్న రాశాను, సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. సేమే ఉన్నాయండి, ఇంకా చేంజ్ కాల ప్యాటర్న్. ఓకే.
చేస్తారు మేబీ ఈ మంత్ ఎండ్ ఖచ్చితంగా చేస్తారు నాకు తెలిసి. జూలైలో చేంజ్ చేస్తారు, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ ఈ మంత్ ఎండ్కి చేంజ్ చేస్తారు నాకు తెలిసి. మీరు ఎవరన్నా ఇంకా రాయకుంటే రాసేయండి, ఓకేనా? చూసారు కదా అవి ఎంత కాస్ట్ ఉన్నాయో. $250 ఉన్నాయి సార్. ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వస్తుంది మీకు. కానీ ఎంసీపీఏ చేయాలి అంటే ఓన్లీ సర్టిఫికేషన్ అయితే $3,375. మ్యూల్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు 3 days. ఆ 3 daysకి ఇంత పే చేయాలి, 3.75. అదే ఎంసీ అయితే $6,250. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంత అవుతుంది చూడండి, 8 lakhs దగ్గర దగ్గర ఎంత అవుతుంది? 6 lakhs వరకు. 6250 into 70. 73, 4.5 లక్షలు అవుతుంది. చూడు దీని వాల్యూ చూడండి, 4.5 lakh. ఇవి వేరే ఆప్షన్ ఉండదు. మనం ఆఫీస్లో చేరి మనం వర్క్ బాగా చేస్తున్నాం అది ఇదని ప్రూవ్ చేసుకొని ఎంసీడీ లెవెల్ 1 ఇది ఖచ్చితంగా అయిపోతేనే మనం వీటికి ఎలిజిబుల్, ఓకేనా? అది కూడా ఆఫీస్లో చేరితే నీకు ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది రెండిట్లో, ఓకేనా? సార్ ఆ 60 questions అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి కదా సార్ అది? షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పింక్ చేయండి, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకే, ఓకే. అందుకే గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఓకే, ఓకేనా? సో ఈ గ్రూప్ మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ కమ్యూనికేషన్ మీకు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయరండి, ఓకేనా? సో మీరు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తే ఎవరొకరు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు, అది మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకే. Yeah, thanks all. Bye.